farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，利益行力破解。 Конечно, должны работать кооперативно. Las tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Muy buenos días, buenas tardes, dependiendo desde la latitud, desde se estén conectando a esta transmisión en vivo en el marco del primer curso internacional Fundamentos de la Geopolítica en, sinergia con la productora internacional de contenido alternativo Asia TV, el Centro Regional de Estudios Internacionales CREI de Nicaragua y el espacio Gabinete de Reflexión Crítica y Estratégica Proyecto Patria. En esta oportunidad ya estamos pues por la 20ª edición de este curso magistral y como ya más o menos tienen anunciado y es de su conocimiento, en esta ocasión estaremos pues en este encuentro 20 disertando, ¿no? Exponiendo la geopolítica de la nueva derecha europea, poder de la tierra y la idea de una Europa independiente en un mundo multipolar. Para lo cual pues tendremos un invitado de lujo directamente desde Austria, Alexander Markovics, a quien le damos la bienvenida. Alexander, guten Morgen para allá, buenos días. Y tenemos, Thank you very much for the invitation. Good morning. Thanks a lot, friend. Okay, y también, obviamente, como Alexander todavía no domina el español, ¿no? Porque su idioma natal es el alemán, ¿no? En Austria se habla alemán. Domina perfectamente el inglés, como ya saben, también ha sido un traductor de una de las últimas obras del profesor Alexander Dugin, El Gran Despertar contra el Gran Reinicio, pero no se hagan problemas porque tendremos pues a Alejandro Vázquez, y de hecho ya lo tenemos acá. Bienvenido, Alejandro, ¿no? Del Centro de Estudios Crisolistas de Lima, Perú, que nos va a ayudar con la traducción en simultáneo. En primer término, antes de empezar con esta conferencia magistral, vamos a un poco resaltar el background, ¿no? La trayectoria de nuestro invitado, que es una trayectoria muy interesante, ¿no? Dado pues que es un intelectual europeo de calibre, ¿no? En términos de perspectiva nacional, geopolítica, patriótica, soberanista, ¿no? Alexander Markovics es historiador por la Universidad de Viena, especializado en estudios de historia de las ideas europeo-orientales, analista geopolítico, cofundador del movimiento identitario de Austria, líder del Instituto Surovov en Viena, que es la Sociedad de Amistad Austriaco-Rusa, editor de la revista La Voz alemana, ¿no? de Deutsche Stimme en alemán, que es una revista muy conocida en Alemania. Es autor de diversas publicaciones sobre la nueva derecha europea y filosofía política, entre los que destacan La Nueva Derecha del 2019, El ascenso de la Nueva Derecha del 2020, Geopolítica, Transhumanismo y Globalización del 2022. Asimismo, es traductor al alemán de una de las últimas obras del profesor Alexander Dugin, como adelantábamos, El Gran Despertar y contra el Gran Reinicio de 2021. Antes de empezar, quisiéramos escuchar algunas palabras, ¿no? Some words, my friend, to start this conference, please. Yeah, thank you. First, thank you very much for the invitation. As you said before, my name is Alexander Markovics. I'm a historian and publicist. I'm 32 years old and based in Vienna, Austria. As you already mentioned, I'm editor of Deutsche Stimme magazine, which is a German magazine for politics, metapolitics, and geopolitics in Germany. And I'm also, which is very important, editor-in-chief of Agora Europa, which is a German magazine for geopolitics, metapolitics, and philosophy, which is also released in Germany, and which is standing in the tradition of the true right, or as Julius Evola has coined it, or the new right.
as Alain de Benoit has coined the term. And yeah, we see ourselves as one of the proponents of fourth political theory in Germany. And yeah, that's, I guess, very important to know at the start. Bueno, más o menos ha hecho un recorrido, ¿no?, muy breve sobre su trayectoria, que ya algo ya también había mencionado en la presentación. Y bueno, antes que nada, por supuesto, enviar saludos cordiales a todos los participantes del curso que hacen posible que efectivamente este curso esté en desarrollo, al coronel Balmaceda, a Norma Ávila, a Jacqueline, a Solange, ¿no?, a Brígida y a todos aquellos que están pues conectados. Desde ya un fuerte abrazo desde Asia TV, desde el Proyecto Patria, desde el CREI. Bueno, well, we can to start the conference. Go, Fred. Okay. Yeah, before we speak about the geopolitics of the new right, the idea of landmass in politics, and how all these can be the basis for a new European geopolitics, we first have to clarify some terms. Alejandro. Sí, estaba terminando de anotar. Entonces, básicamente lo que menciona aquí Alexander es básicamente, bueno, primero, antes de hablar sobre la geopolítica de la nueva derecha, primero que nada tenemos que clarificar algunos términos, ¿no? Como por ejemplo puede ser esta idea de la tierra y la geopolítica. Primero que nada hay que aclarar algunos términos, ¿no? Y eso es lo que va a dar a continuación. Yeah, therefore we have to first pose the question, what is the new right? The new right is the French Nouvelle Droite, which emerged in 1968, even before the left-wing liberal cultural revolution of 1968, emerging out of the American-sponsored Congress for Cultural Freedom. The new right emerged because the old right is dead, and rightfully so, as Alain de Benoit, the most well-known of its members, has stated. In hindsight, we could say that according to Professor Alexander Dugin, that the European new right is the European form of fourth political theory. Therefore, it's necessary to first concern ourselves with the ideological concepts of the new right before we view their geopolitical aims. Y como menciona aquí, Alexander dice, primero que nada, tenemos que poner la pregunta, ¿no? ¿Qué es la nueva derecha, no? También para diferenciarnos aquí con, ¿no? Actualmente hay un personaje por aquí que está hablando en nuestras latitudes, ¿no?, que está hablando de una nueva derecha, pero no tiene nada que ver con esto. Entonces, primero que nada hay que ponernos esa pregunta, ¿a qué se refiere esto? Y dice, es un movimiento que surgió en los 60, ¿no?, finales de los 60, como una respuesta al Mayo francés, que fue básicamente impulsado por la CIA, un movimiento contracultural contra esta pseudo-contracultura hegemónica, ¿no?, que venía patrocinada por la CIA. Es como así también lo definieron Alain de Benoit, y también, como dice el profesor Alexander Dugin, es la versión europea de la cuarta teoría política. Entonces ahora hay que ahondar en algunos conceptos ideológicos de lo que sería esta nueva derecha. Eso es lo que nos ha mencionado aquí Alexander. What were the ideological convictions of the new right? The nucleus of the new right was from the very beginning the group GRES, which is translated in English like Research and Study Group for European Civilization, which considered itself with humanities, philosophy, and natural sciences in order to create a new European civilization, free from the influences of Americanism and the very European ideas which led to the loss of European sovereignty during the course of and after World War II. After the war, Europeans were confronted with a bipolar world, with two centers in Moscow and Washington, in which the west of Europe was occupied by the Americans and liberalism, whereas the east of the continent was occupied by the Warsaw Pact and communism. Okay, so
bueno, básicamente lo que él dice es que, primero que nada, cuáles son las convicciones ideológicas que tiene la nueva derecha que surge en Francia, ¿no? Primero que nada está el grupo Grese, que es básicamente el grupo para el estudio, ¿no? Sí, research, sí, para el estudio y también el desarrollo de la civilización europea. Así es como se llamó ese grupo inicial. Después, esto justamente estaba enfocado, ¿no?, en estar libre del americanismo que estaba imperante en ese tiempo, que les hizo perder soberanía y su identidad, cultura, muchas cosas empezaron a perder a raíz de este soft power norteamericano ideológico, ¿no? Entonces, y esto no surge de la nada, porque recordemos que en ese entonces estábamos nosotros en un mundo bipolar, donde por un lado en Occidente tienes el liberalismo norteamericano específicamente, y por el lado del este tienes el comunismo del Pacto de Varsovia, que ya es eso básicamente, en esa situación es que surge el Grecia. From the very beginning, the European New Right viewed liberalism, not communism most interestingly, as its main enemy, since communism may be brutal, but liberalism is able to destroy the human soul via materialist policies of seduction, as Alain de Benoit stated in his book on totalitarianism. Following the German philosopher and jurist Carl Schmitt, it viewed liberalism as its main enemy, and therefore the strongest liberalist power on the planet, the United States of America, as the greatest threat to Europe. With this attitude, the new right stood in opposition to the old right of fascism and National Socialism, as well as right-wing liberalism, which viewed the Soviet Union and communism as the greatest adversary. Antes de la traducción, damos la bienvenida al doctor Manuel Espinosa, director del CREI, del Centro Regional de Estudios Internacionales de Nicaragua, a quien le damos la bienvenida, doctor Espinosa. Muy buenos días por allá. Su audio, doctor. Good morning to everybody here. I'm glad that Mr. Markovics has accepted our invitation of our course in the Center of International Studies, and welcome, and I'm listening with very acute attention. Please go ahead, Mr. Markovics. Welcome again. Adelante, Alejandro. Sí, entonces aquí lo que menciona es que desde un inicio, desde su fundación, ve primero que nada al liberalismo como su mayor enemigo, ¿no?, su enemigo principal, y no al comunismo, porque por más que el comunismo pueda ser brutal, pueda ser totalitario en ciertos aspectos, el liberalismo destruye el alma humana. Lo destruye con un totalitarismo materialista de libre mercado y todo este tipo de cosas, ¿no?, que está bastante presente en nuestro tiempo. También menciona que Carl no es el primero, ¿no? Ellos no son los primeros en hablar de eso, porque Carl Schmitt también vio en el liberalismo a su mayor enemigo y como consecuencia a Estados Unidos como la mayor amenaza para Europa. Entonces la nueva derecha surge desde sus fundamentos como una oposición a lo que sería el nacionalsocialismo, el liberalismo norteamericano y también el liberalismo general y la nueva derecha, la derecha alternativa, ¿no?, que teníamos ahí, ¿no?, con Donald Trump y todo ese tipo de gente. Entonces surgen completamente diferente oposición a ellos, ¿no? Porque principalmente ven en el liberalismo norteamericano, logran identificarlo como su mayor y principal enemigo. Yeah, in this very consideration of the geopolitical situation, they were following the ideas of national revolutionary thinkers close to the historical conservative revolution, which tried to find a kind of third way besides fascism and National Socialism for revolutionary nationalism. And the thinkers they were closely following of the conservative revolution were on the one hand Dominique Venner, who's also mentioned as one of the most important men giving something like the push for the start of GRES, and of course also Jean Firiat,
which was highly active in nationalist pan-European circles after World War II. And both of these thinkers were opposed to the so-called white Bolshevism of the United States, as they called liberalism. Fourier even went as far as trying to form an European Liberation Army with the support of Maoist China and the Romanian communist Ceausescu, but his request was ultimately refused. Nevertheless, there were many Europeans outside of the New Right who tried after the very end of World War II to form such a kind of European Liberation Army, and which even fought on the side of Palestine against Israel in the Middle East. Nevertheless, this idea of forming a pan-nationalist European Liberation Army ultimately failed, and therefore also before the background of this failure on the one hand, and also before the background of the failure of defending, for example, French Algeria in the 1950s, people in the New Right were looking for a new geopolitical orientation for Europe. Sí, bueno, entonces dice, primero que nada hay que considerar, ¿no?, la situación geopolítica en la que se encontraba la nueva derecha. Los filósofos, historiadores, pensadores nacional revolucionarios que habían sido perdidos, ¿no?, para la continuación del movimiento de la revolución conservadora, pudieron ser encontrados allí, ¿no?, en tanto existía otras cosas, ¿no?, como fascismo, nacionalsocialismo. Ellos tenían su propio nicho que era diferente, ¿no? No eran parte de esas cosas. Estaban en otra situación. Entonces, de ahí es donde salen estos pensamientos, estos pensadores. Y, por ejemplo, ahí, entre ellos, podríamos mencionar a Dominique Venner, que fue uno de los más importantes hombres, ¿no?, de Francia, ¿no?, en cuanto a pensadores, que justamente impulsaron el inicio del Grece allá. Y también a Jean Tirard, ¿no?, que podríamos decir que es un personaje que estaba bastante activo, ¿no?, en todo lo que venía siendo el nacionalismo revolucionario europeo, ¿no?, desde Bélgica y otros países. Y aquí justamente él tiene una noción bastante interesante en donde dice que hay que formar una armada de liberación europea, un ejército de liberación europeo que esté abiertamente en contra del liberalismo norteamericano. Y quería lograr esto con el apoyo de la China de Mao y también con la Rumanía de Nicolae Ceausescu, que, como bien recuerdan, era el presidente, ¿no?, rumano de la Rumania comunista. Pero, sin embargo, su pedido fue rechazado, infelizmente, ¿no? Porque bueno, no aconteció justamente esto de manera abierta, pero sí todavía siguió vivo ese fuego revolucionario en muchos de estos personajes europeos, e incluso también algunos fueron a pelear en Israel, ¿no?, contra Israel, del lado de Palestina, cuando se dio justamente ahí los primeros avances, ¿no?, imperialistas de Israel contra Palestina. También dice que el liberalismo últimamente en última instancia va a fallar, ¿no? Entonces es en esta perspectiva donde, por ejemplo, también en ese momento también ocurre otra situación geopolítica interesante, que es la caída de la Algeria francesa en los 50. Entonces es en base a toda esta situación que muchos de estos europeos empiezan a buscar una nueva orientación geopolítica. Yeah, in contrast to national revolutionary thinkers like Jean Fourier, who favored a centralistic, Jacobinist, socialist superstate spanning from Dublin to Vladivostok with a centralized government, the New Right heavily criticized modernity,
which not only meant the criticism of liberalism, but also the criticism of nationalism, fascism, and of course, modernity as such. The new right criticized the bourgeois liberalist thinking and therefore also the nation state, which is, I think, one of the main points which differentiates the new right from classical nationalism. So in contrast to classical nationalism, the new right was not in favor of preserving the nation state as it is, but on the contrary, it saw, especially the French division of the new right, saw the nation state insofar as a problem because it has this Jacobinist tendency to destroy regional identities and regional peoples. And as a consequence of this criticism of the nation state, the new right also rejected the supranational state in the sense of a centralized super government, like, for example, nowadays European Union, or back in those days, they also were maybe interested in the concept of Führer, but they also criticized it for its centralist Jacobinist tendency. And therefore, the new right took new ways in their geopolitical conceptions. Como menciona aquí Alexander, dice que en contraste con los pensadores nacional revolucionarios como Jean Tirard, que por ejemplo hablan de un superestado, ¿no? De Vladivostok hasta, hasta Lisboa, por ejemplo. Aquí los pensadores de la nueva derecha critican la modernidad en general, no solamente el liberalismo, pero sino también el nacionalismo, el fascismo y otros fenómenos surgidos de la misma modernidad. También la nueva derecha critica la forma de pensamiento liberal, burguesa, y también el Estado nacional, el Estado-nación. Y esto es lo que diferencia justamente la nueva derecha de los clásicos nacionalismos, porque no están a favor de servir al Estado-nación, sino que también reconocen que el Estado-nación es un problema porque tiene tendencias chauvinistas. Y estas tendencias chauvinistas lo que hacen es terminar de destruir identidades regionales y también de amalgamar, ¿no? Y absorber a las regiones, a la gente de estas regiones, justamente, ¿no? Ya privándolas de su identidad y ese tipo de cosas. Entonces dice que aquí se rechaza justamente en la nueva derecha a este tipo de cosas como los estados nacionales, porque centralizan el poder. Y también se rechaza la idea de hacer como que un superestado, como planea Jean Tirard, porque sería centralizar un supergobierno o algo así, o un supragobierno, si quisiéramos decirlo así, como es el caso de la Unión Europea, ¿no? Entonces, por más que hay algunos pensadores que estén interesados en algunas ideas de Jean Tirard, también se le critica justamente por este tipo de cosas, porque entonces lo que se busca aquí es justamente un nuevo giro en las concepciones geopolíticas relevantes para la Europa de ese tiempo actual, de ese tiempo post-60s. As a consequence, the new right pleaded for a rediscovery of the idea of Reich or empire in the traditional sense, and of course, the concept of the traditional state. They did this not because they wanted to go back into the past and into antiquity, even if you could get this idea if you read some of the earlier texts of the new right, where they, for example, are very positive about ancient Athenian democracy, or, for example, about the idea of the Holy Roman Empire or the Roman Empire, but they wanted to rediscover these ideas in order to adapt them at the current zeitgeist or the current geopolitical circumstances. In contrast to the nation state, which is all about uniformization and the destruction of regional cultures and true cultural diversity,
the new right pleaded for the decentralization of Europe and its reorganization in a kind of empire. Sometimes even going as far as pleading for a Europe of 100 flags, basically destroying all modern nation states and liberating all the various regional cultures inside it, or even the Balkanization of Europe, like the German member of the New Right, Henning Eichberg, did. Therefore, it was no surprise that the Nouvelle Droite supported independence movements not only in the so-called Third World. For example, they heavily sympathized with the liberation movements not only in Latin America, but especially in Africa, but also inside of Europe, be it the Bretons, the Basques, the Scots, or other peoples striving for freedom, also against, for example, the French nation state. So the new right consisted basically also of Frenchmen, which actually opposed the French national state. So this is a very interesting phenomenon, which was until that time, very new to this overall connection of European nationalism. And this was also the reason why the new right viewed the liberation struggle of the Cubans, for example, under Che Guevara and other national liberation movements in Latin America, even if they were connected to socialism, with sympathy. A good example or proof for that would be, for example, the first logo of GRES, the Research Group for European Civilization, which actually was consisting out of a hat, and the one half of the hat was the head of the Greek philosopher Plato, which is the symbolism for the beginning of European philosophy, the Apollonian Logos, and of course European monarchy on the one hand, or the state, and on the other hand, you had on the other side of the hat one half of the face of Che Guevara, which was, of course, back in those days, we talk about the 1960s, 1970s, the embodiment of revolution and liberation struggles. Bueno, dice, como consecuencia de esto, de esa situación, Grecia se buscó, ¿no? Dentro de sus raíces y tradiciones, y redescubrieron el concepto de Reich, o mejor dicho, de imperio, en el sentido tradicional, y también el concepto del Estado tradicional. Sin embargo, no era para tener esta idea de regresar al pasado, no era eso, sino si es que podríamos leer, ¿no? Textos, los primeros textos de la Nueva Derecha siempre se mostraban en una luz positiva, ¿no? Al Sacro Imperio Romano Germánico, también a la democracia griega, todo eso, porque ellos lo que querían hacer era adaptar algunas de esas ideas para el zeitgeist, o mejor dicho, la circunstancia geopolítica que estaba aconteciendo, ¿no? En ese momento. Y también respecto al otro, ¿no? Que habíamos mencionado anteriormente, que era la uniformización y destrucción de las culturas regionales y la verdadera diversidad cultural, lo que buscaba la Nueva Derecha era la descentralización de Europa y la reorganización de la misma en base a esta idea de imperio tradicional, ¿no? Después también continuando con esta idea de la Europa de las 100 banderas, a través de la idea de destruir los estados-naciones modernos y liberar y balcanizar Europa, como mencionaba el filósofo alemán Heinrich Gehlen, ¿no? Después también ellos simpatizaban muy fuertemente con los movimientos de liberación en la América Latina y en África, pero también dentro de Europa, como por ejemplo es el caso de los vascos, es el caso de los Flemish, etcétera, ¿no? Porque
también hay una situación aquí bastante particular e interesante, que es que Francia, deme un segundo. Yeah, being one of the few Germans of his time who heavily influenced the French Nouvelle Droite, Henning Eichberg coined the term of ethnopluralism, which is very important for the understanding not only of the European Nouvelle Droite geopolitical concepts, but also for political theory. Ethnopluralism means the preservation of the identity of all peoples around the world and the rejection of white or Aryan supremacy and bourgeois nationalism. Since there are no longer superior or inferior peoples in this concept of thinking, there's also not only one civilization which brings the light to the world, or just one civilization which is allowed to spread its way of life, but ethnopluralism basically says that there is a multiplicity of civilizations, a multiplicity of peoples, and also a multiplicity of way of lives, of way of thinking, and therefore we have to respect this diversity and try our best to guarantee it and oppose any kind of universalism which is trying to destroy this diversity. So before the background of Cold War, ethnopluralism basically meant that Europe doesn't have to choose between munching hamburgers in New York City or goose stepping on the Red Square in Moscow, but Europe should be only about creating its own way of life for Europe, but only for Europe. You can also compare it with the Eurasianists, where, for example, Nikolai Trubetskoy wrote the book Europe and Mankind, where he stated that Europe is not the whole of mankind, and mankind is not only Europe, but that Europe as such is a special civilization and a civilization among many. And this was basically a mental revolution for Europe, because of course one of the biggest problems of European thinking even nowadays with liberalism is this idea of European universalism, that what Europe is thinking and, for example, the concept of European human rights should be spread to the whole world. And the new right basically said definitely no to that, and on the other hand pleaded for a special European way, which is neither following Moscow nor Washington. However, with this position, the new right opposed also the tendencies of the European community back in the days of the Cold War, and nowadays European Union in centralizing the continent according to the wishes of the globalist power structures and especially Washington. Basically, one can argue that this idea of ethnopluralism is the basis of multipolarity, which nowadays is the leading geopolitical concept of the new right. In this idea of, in this very basic idea of ethnopluralism and multipolarity, of course, the new right was also following the ideas of Carl Schmitt with his book Der Nomos der Erde, or the New Nomos of the Earth, which basically pleaded also during the Cold War for a redistribution of the world, not only for an end of colonialism, which was in this book rejected by Carl Schmitt, but for basically new distribution of the world, which would mean not only an independent Africa and Asia and Latin America, but also a European continent, independent from power structures in Moscow and Washington. Bueno, para finalizar el párrafo anterior, que lo cortar ahí, disculpen, por eso, dijo básicamente que había una situación interesante ahí, que justamente eran personas francesas que estaban en contra del
básicamente el Estado Nacional francés. Es un fenómeno muy interesante esto, y que también esto nos da una conexión con los nacionalismos europeos, ¿no? Porque, por ejemplo, esta conexión estaría en la simpatía con los movimientos de liberación, no solo latinoamericanos, no solo africanos, sino también latinoamericanos, como por ejemplo fue la Cuba de Fidel Castro y de Che Guevara, que a pesar de estar conectado al socialismo soviético, también veían en ellos justamente por así decirlo, el embodiment, así, estaban viendo en ellos justamente un reflejo o una manifestación de justamente esta lucha por la liberación y la revolución, la liberación nacional y la revolución nacional, ¿no? Eso es por una parte. Entonces, justamente de ahí surgió un simbolismo bastante interesante, que era básicamente la cara del Che, justamente con aquí en su símbolo, detrás de él, era un símbolo que representaba la filosofía europea y el logos apolíneo. Por otra parte, está mencionando este tema del etnopluralismo, que es uno de los conceptos más importantes e interesantes que surge de la Nueva Derecha Europea. Que el etnopluralismo se convierte, por ejemplo, en la base de la cuarta teoría política, y también justamente en una de las bases que existe actualmente para la multipolaridad, que es lo que estamos presenciando el día de hoy, ¿no? La idea es preservar todas las señas del mundo y obviamente rechazar toda clase de supremacismo que exista. ¿Por qué? Porque para el no pluralismo, ¿no? Desde sus propias bases filosóficas, no existe ningún pueblo superior ni ningún pueblo inferior a otro. Solamente hay una multiplicidad de civilizaciones y de pueblos, de formas de vivir, de formas de pensar, y que justamente nosotros, nuestra obligación es, debemos garantizar que esto sea así y oponernos a cualquier forma de universalismo que lo que busque es destruir esto. También antes de la Guerra Fría, también se decía, ¿no?, que Europa no tiene que elegir entre comer hamburguesas en Nueva York, ni tampoco marchar en la Plaza Roja de Moscú, sino elegir Europa desde Europa, básicamente. También hay un libro muy interesante que se llama Europa ¿cómo se llama eso? Y la humanidad, ¿no? Y básicamente dice que Europa no es toda la humanidad y la humanidad no es Europa. Y que justamente esto formó una especie de revolución en el pensamiento de los europeos que se adherían a este movimiento. También que en ese libro se menciona que, si bien ese es el caso, también es una de las civilizaciones claves que existen en el mundo, ¿no? Que también, por más que de Europa hayan surgido la idea de los derechos humanos, ellos también estaban en contra del universalismo de los derechos humanos, en tanto buscaba homogeneizar, ¿no?, las nociones de derechos y leyes, ¿no?, para el resto del mundo, que en realidad el resto del mundo no tendría por qué aceptar esto. También en su propia forma, también en cierta forma, también no elegir ni a Washington ni Moscú, en tanto ambas eran homogeneizantes. También también se rescatan ideas, ¿no?, de la comunidad europea y todo este tipo de cosas, pero sin embargo recalcando, ¿no?, que están en contra de los designios de los globalistas en Bruselas, y especialmente aquellos que están bastante alineados a Washington. El neopluralismo, entonces, como mencionamos, no es la base de la multipolaridad actualmente, y también la nueva derecha sigue esto, y también una idea que había mencionado Carl Schmitt en su libro Nomos de la Tierra, que justamente dice que hay que realizar una redistribución del mundo, no solo para el fin del colonialismo, sino también para las independencias de África, de Asia, de Latinoamérica, que no solamente van a traer con ello, ¿no?, un nuevo desarrollo y todo esto, sino también va a traer la independencia de Europa, ¿no?, independizarse de actualmente Washington. After the breakdown of bipolarity and the end of the Cold War, only one superpower was left. But what is very interesting is that, of course, the ideas of the new right didn't become obsolete with this event, but that the call for European independence even is nowadays more desperate than ever. This is the reason because after the end of the Cold War, the United States didn't
reciprocate the actions of Moscow and pulled out of Europe, but on the contrary, the United States even intensified its control of the European Union and the European nation states. So after the Soviets left, for example, Poland, Hungary, Romania, and other countries, the Americans simply began to invite all these countries to their sphere of influence via NATO. And of course, then afterwards, most of these countries also joined the European Union. And the current Western aggression in Ukraine is nothing else than the pinnacle so far of this politics of globalism and imperialism. So after the end of Cold War, liberalism did not disappear as an ideology, but it somehow radicalized and also changed its face. Whereas before of the end of Cold War, in the eyes of the new right, you at least had to choose between liberalism or communism, and therefore there was a rivalry between the two ideologies and fights between those two, who's the real heir of modernity. With the end of Cold War, it became, of course, obvious that liberalism is the true heir of modernity. And therefore, with the politics of globalism and worldwide American empire, a worldwide kind of liberalism began to appear, which is, of course, globalism, and which tries to destroy all traditional values, all traditional modes and ways of life, and only spread the American model to the whole world, which, of course, means not only old-fashioned imperialism, but imperialism with rainbow flags, imperialism with sex change operations, and of course an imperialism which is not only stopping at the individual level, but also pleads for the destruction of the individual into the individual, the establishment of virtual worlds and everything like with transhumanism. And yeah, so of course, liberalism radicalized with this breakdown of bipolarity, and with unipolarity, the need for European independence has only become more urgent. In geopolitical terms, the Americans, together with the Western vassals in Europe, destroyed Yugoslavia after the end of the Cold War, and then started the project for a new Middle East, which also meant the destruction of the old socialist or nationalist states in the Middle East in order to accelerate this process of American empire building. One of the European reactions, which were interestingly somehow close to the ideas of the new right, was the concept of the axis Paris, Berlin, Moscow, which was back in those days propelled by, for example, various German and French politicians like Jacques Chirac, for example, and Gerhard Schröder. But unfortunately, this axis, together with Vladimir Putin, failed under the pressure, of course, of the American overlords of these European governments. And therefore, the need for a new geopolitical doctrine emerged. And here, interestingly, it was not only the French New Right who proposed the new concept of European politics, but also the Russian New Right. So after the collapse of the Soviet Union, interestingly, Jean Firiat, together with Alain de Benoit and also Robert Steukers, who's a very important and prominent figure in New Right geopolitics, they both visited Moscow and there met with Alexander Dugin, who is, as we know, the leading thinker in New Eurasianism. And in this concept of New Eurasianism, Alexander Dugin took all this intellectual heritage of the conservative revolution, of the European New Right, and also of classical Eurasianism, and formed his geopolitical theories, which of course culminated in the idea of multipolarity, which called for the end of unipolarity and as a replacement for a world with
several centers, several power structures, which are each independent from each other, referring to the concept of Großraum, coined by Carl Schmitt. So large space united by a common history, a common political ideology, and also maybe a common religion. And this idea, of course, also called for the unity of land power. And this somehow also referred back to Jean Firiat, of course, and called for the political organization of landmass across the whole Eurasian peninsula. So landmass or land power, on the one hand, stands for a traditional concept of state like the empire. I referred, for example, conservative values, traditionalist values, and of course a rejection of globalization, of liberalism, of this idea of the global market, and so forth. And therefore, multipolarity also calls for the liberation of Europe as an independent nation. But of course, the precondition for this liberation of Europe is that the Europeans themselves become self-aware of this suppression by postmodernity, by transatlanticism, and also, of course, by the United States of America and the materialist ideology of liberalism. So they first have to rediscover their own traditional identity before they are even able to call for their independence. And yeah, this concept of multipolarity is very important also for the formation of fourth political theory. As maybe many of you already know, the concept of fourth political theory was formed in co-work between Alexander Dugin on the one hand, so Professor Dugin and Alain de Benoit together worked for this concept. And there in Russian, there's even a book called along the lines The Way to Fourth Political Theory, which was actually a collection of essays written by Alain de Benoit in order to introduce basically the history of the concept of the new right, and of course, fourth political theory, and more specifically Neo-Eurasianism as a special Russian Eurasian form of the fourth political theory. Acá hay mucha tela para cortar. Bueno, entonces, primero que nada dice que después de la bipolaridad que existía gracias a la Guerra Fría, solamente quedó un superpoder en pie. Y lo que pasó siguiente de esto es que es que las ideas de justamente la nueva derecha no se volvieron obsoletas, sino que al contrario, se intensificaron, mejor dicho, están más presentes que nunca porque justamente se advoca por la independencia europea de este nuevo hegemón que sería Estados Unidos, ¿no? Porque a diferencia de Moscú, Estados Unidos no replicó sus mismas acciones y se fue de Europa, ¿no? Sino que todo lo contrario, intensificó más su presencia y más no solo su presencia militar, sino también cultural en Europa, ¿no? Entonces, por ejemplo, países como Polonia, Hungría, Rumanía y otros países que antes pertenecían al eje de Moscú, fueron invitados por los norteamericanos justamente a su proyecto, que sería la OTAN. Y también, consecuentemente, también los unieron a la Unión Europea, muchos de estos. Por ejemplo, el caso de la guerra de Ucrania es un gran ejemplo de esta geopolítica y del imperialismo norteamericano y justamente el imperialismo liberal que ellos están manejando, ¿no? Entonces, a diferencia de antes, el liberalismo se ha radicalizado, porque antes tú podías elegir, en tanto existía una rivalidad entre Moscú y Washington, podías elegir a cualquiera de los dos. Sin embargo, con el fin de la Guerra Fría, el obvio y más fuerte heredero de la modernidad terminó siendo el liberalismo norteamericano. Justamente después de esta situación es que también aparece el globalismo, que el globalismo trata de destruir justamente todos los valores tradicionales que existen en el mundo, en cada civilización, y que lo que busca reemplazar busca reemplazarlo con el modelo norteamericano de vida, ¿no? Que era consumerismo, justamente individualismo exacerbado, todo este tipo de cosas bastante, podríamos decirle,
antitradicionales, ¿no? Pero ahora incluso este liberalismo ha mutado y se ha incluso radicalizado aún más, ¿no? Es un imperialismo ahora con banderas arcoíris, con operación de cambios de sexo, y no solo a nivel individual, sino también a nivel de algunas otras cosas que está apoyando el establishment actual, como por ejemplo es el transhumanismo, ¿no? Cosas ya que escapan completamente de toda noción de incluso de humanidad. Ahora también, justamente la necesidad, en base a esta situación, la necesidad de la independencia de Europa ahora está más presente que nunca. El proyecto, por ejemplo, después de la destrucción de Yugoslavia, los norteamericanos desarrollaron este proyecto para un nuevo Medio Oriente, ¿no? Donde su objetivo era destruir todo país socialista o nacionalista que existiese en el Medio Oriente. De hecho, algunos de estos regímenes tenían algunas ideas afines, justamente, y algunos políticos afines a estas ideas de la Nueva Derecha Europea. Y también era ¿cómo se llama? De uno a otro, ¿no? O sea, también habían algunos pensadores de la Nueva Derecha Europea que estaban interesados en estos regímenes, en algunas cosas que pudieran aprender de ellos, ¿no? Justamente existió por un momento un eje París, Polonia, Moscú, pero esto se cayó infelizmente, ¿no? Y también gracias a Putin, gracias al presidente Putin, la cooptación por parte de los americanos, ¿no? De tanto París como Polonia, solamente quedó allí y no llegaron a cooptar Moscú. Después, en esta Rusia de Putin también aparece justamente la nueva derecha después de la caída de la Unión Soviética, o mejor dicho, representantes de la nueva derecha europea y francesa. Por ejemplo, tienes ahí las figuras como por ejemplo de Robert Stroikers de Bélgica y Jan Thiriart, los dos belgas, visitaron Moscú y se encontraron en Moscú con el profesor Alexander Dugin. Y aquí Dugin justamente desarrolla el neo-eurasianismo, ¿no? Para lo que él toma ideas de, por ejemplo, la revolución conservadora, que estaban bastante presentes en la Nueva Derecha Europea, y también cosas del viejo eurasianismo, los mezcla y le da su propia síntesis, ¿no? Y de aquí es donde nace, por ejemplo, la idea de multipolaridad, en donde define y defiende a los grandes espacios unidos por historia, ideología, o también puede ser por religión, ¿no? Que siguiendo las ideas de Carl Schmitt sería la unidad del poder de la tierra, ¿no? Bueno, dice, con todo esto también se rescata la idea ya anterior que tiene de unir esta masa de tierra eurasiática y reafirmarla como una expresión del poder de la tierra, en este sentido de Carl Schmitt, ¿no? También se habla ahí de respecto a los valores tradicionales y también al el rechazo abierto al globalismo y también de otras cosas que surgen de la modernidad, ¿no? Entonces es bastante presente la idea de Europa como una nación independiente, ¿no? Como una supranación independiente, por así decirlo. Pero obviamente para todo esto tiene que haber una precondición. La precondición es que los europeos deben darse cuenta del poder que tiene sobre ellos el atlanticismo y Estados Unidos, primero que nada, y después de eso tienen que redescubrir su propia identidad antes de poder entrar en esta batalla, ¿no? Justamente por la liberación y en contra del liberalismo estadounidense. También hay que mencionar que la cuarta teoría política fue hecha en diálogo, ¿no? De Alexander Dugin con Alain de Benoit. En Rusia trabajaron algunos de estos conceptos, incluso hay una colección de ensayos de Alain de Benoit que se llama hacia una cuarta teoría política. Porque lo que buscaba hacer Alain de Benoit era introducir la historia y concepto de la nueva derecha justamente para Rusia. Entonces allí es que Dugin entra justamente y toma estas ideas, ¿no? Para la cuarta teoría política y dice que las toma específicamente para el neo-eurasianismo, diciendo que el neo-eurasianismo es una expresión de la cuarta teoría política, pero para Rusia. So, as said before, this event of unipolarity, of course, meant a huge change in geopolitics,
not only in Europe, but all around the world. And one of the founding events, of course, of the new world order constructed by the Americans were the attacks of 9/11, or the events of September 11th in 2001. And with these events, of course, the United States started the war against terror, and began in mass media and everywhere to create this image of Islam and the Muslim world as the main enemy of enlightenment and liberalism. Of course, the most part of the European new right actually opposed this very interpretation of geopolitics and highlighted that this scapegoating of Islam for basically all the failures of American imperialism around the world is just a maneuver in order to stabilize Western hegemony, because without an external enemy, it's very hard for liberalism to actually exist. So Islam was here used as that, and also this Hollywood Islamism created by the CIA, like, for example, Al-Qaeda, and of course ISIS were also products by the American Secret Services. And this new kind of threats, of course, also influenced the political landscape in Europe. And unfortunately, there were also some kind of renegades of the new right who were then pushed out of the new right, like, for example, Guillaume Faye, who followed this American interpretation and called for an alliance with the United States in order to counter this threat of mass migration and Islamization. Of course, the development of Islamization and mass migration inside Europe are also not in favor of the new right, but we always have to keep in mind that they are just that they are not that these developments are actually caused by liberalism, and that these developments are not something on itself, but they are actually the consequences of liberalism, and liberalism is the root of this problem. Yeah, as said before, Guillaume Faye unfortunately didn't follow this interpretation, and on the other hand, declared Islam and mass migration as the main enemy of European tradition, which of course is wrong, since in European history you also had periods of close cooperation with the Islamic spaces, and of course mass migration as we witness it today is caused, as I said before, by liberalism and capitalism. So Faye coined this idea, and unfortunately with that he helped American neoconservatives and also certain political circles of the so-called Israeli state to further their propaganda and their cause, and also to a certain extent to deepen unipolarity. But as said before, the new right as such rejects this interpretation of the main enemy, and this view of and this kind of viewing geopolitics, but instead says that we have to fight multipolarity and then accept the fact that we are not living in one globalized world, but that there are existing many worlds. For example, there is European civilization and therefore a European world. You have Russia, Eurasia, which is also basically a world of its own. Also, if you look at China, India, and Latin America, of course, you also have several other worlds, and the West as such is just one world among many. And when we are coming back to this geopolitical concept of Europe, and with that remarks I want to close my speech. You have, of course, various interpretations inside the new right, how you can reach this goal of an independent European civilization. There's this one idea, which is basically calling for the autonomy, not independence, but the autonomy of the several European local identities. And on the other hand, the structure of empire,
with the idea of subsidiarity, so that each level of, for example, a European empire would organize itself as good as it can, and if its means are no longer suffice to solve some problems, certain problems, they have to be delegated to a higher level. So basically, the idea of European empire or an independent European civilization, which would include cultural autonomy on a domestic level, and of course a common foreign policy, a common army, and of course common foreign relations. But always with the idea in mind that Europe is not the only civilization on the planet, but only one civilization among others. So there's this model, and then you have this idea of European civilization consisting out of several large spaces. For example, also in Islamic civilization, you have also the fact that you not only have one centralized Muslim culture, but you have several cultural spaces, like for example in Northern Africa, you have Turkey, you have Iran and Indonesia, which have all some certain cultural and historical particularities, but are basically united in the faith of Islam. And so in Europe, you also have several great spaces or different larger spaces. For example, Professor Dugin once suggested a re-establishment of the old large space of the Habsburg Empire, and the cooperation between Austrians, Hungarians, Southern Slavic people, Romanians, etc., to form their own great space inside Europe in order to counter the more liberalist influences from Western Europe. And on the other hand, you have also the idea, for example, of Mitteleuropa, which was coined in Germany during the 19th century, which was calling for a leadership of the Central European space by Germany, including Poland, Austria, and the Balkans. And of course, for example, Kojève, the French philosopher, had the idea of a Latin empire consisting out of France, Spain, and Italy in order to reject American hegemony and create his own great space. And then, of course, there's also Scandinavia and other European spaces, which could be united in one great space, but on a lower level, with consisting out of these great spaces with their own autonomy. So also here you can see the idea of Reich or empire, and also the concept of subsidiarity, decentralization, which would be the best way, according to the Nouvelle Droite and the European New Right, to unite Europe, because this way of political organization would make a peaceful coexistence of the several European peoples possible. It would also enable the different European peoples to preserve their own culture on a regional level, not only on the level of regional cultures, but also on the level of national cultures. And therefore, it would be also a good way of rejecting the idea of European Union, of total Americanization of the European continent, and also rejection of the ideas of enlightenment and of modernity. And if we are just going shortly, there's also this concept of nomachia by Professor Dugin, which is basically ethnopluralism on a philosophical mental level, and which has the idea that every people views the world from its own perspective, live in its own world, and has this three different logi of Paul, Dionysus, and Cybele. And each people has all of these three logi in its thinking, but the thinking of each folk is consisting of these three levels in a different percentage. So basically, seen from the level of nomachia, Europe is now living in a total domination of the Siberian logos, and of course the re-establishment of empire and of Europe being just one civilization among many would mean this rejection of the total dominance of Cybele and the re-emergence of Christianity as part of European politics,
also of the idea of Katechon, of fighting against the Antichrist, and having a Christian political state in order to counter these influences of hell. So basically, this reestablishment of Europe as an independent civilization would also include this rediscovery of its own traditional identity, and therefore Christianity, not only on the level of tradition and culture, but of course also on a political level. And yeah, with these words, I want to close my speech. Thank you. Danke. Yeah. Bueno, básicamente, también para ya cerrar su ponencia aquí, vamos a tocar estos puntos que aquí Markovics ha mencionado, ¿no? Primero que nada, hay un evento que cambió muchas cosas en el escenario geopolítico mundial actualmente, que es la multipolaridad. Y esto no fue solo para Europa, sino también para todo el mundo, ¿no? Pero también cabe mencionar que antes de esto, durante la década de los 2000, ¿no? Justamente hubo uno de los eventos fundamentales que construyó el nuevo orden mundial en el que estábamos viviendo hasta antes del surgimiento de la multipolaridad, que era básicamente el 9/11, ¿no? Mejor dicho, el 11 de septiembre, que es en donde Estados Unidos justamente empezó la guerra contra el terrorismo, ¿no? Según ellos, donde justamente ellos, en consonancia con su aparato de mass media, crearon esta idea de el Islam y el Medio Oriente como el enemigo máximo del liberalismo, de la modernidad, de la paz, etcétera, ¿no? Del progreso, por así decirlo. Justamente es en esta situación donde la nueva derecha también toma una posición en donde ellos se oponen justamente a esta interpretación bastante parcial de la geopolítica, ¿no? Bastante en favor de Estados Unidos y ellos, porque decían justamente que, según su interpretación, que esta era una maniobra para estabilizar la posición privilegiada que tenía Estados Unidos y el orden liberal en ese momento, ¿no? Que justamente para eso también usaron organizaciones creadas por la CIA, como podríamos hablar de Al Qaeda, ¿no? Eso está documentado, y también el ISIS, donde tuvieron ahí mano otros también diferentes servicios secretos americanos, ¿no? Entonces, es en esta situación donde también dentro de la nueva derecha empiezan a surgir diferentes opiniones, ¿no? Disertantes, donde también hay algunos que empiezan a renegar justamente esta interpretación clásica, tradicional, podríamos decirle, ¿no? De la nueva derecha, como por ejemplo gente como Guillaume Fay, que se cree Guillaume Fayet, que fueron expulsados de la nueva derecha por justamente seguir esta interpretación de Estados Unidos, ¿no? Del 9/11, que optaron por unirse justamente a Estados Unidos para seguir sus planes, donde ellos, Guillaume Fayet y otros, hablan de que, por ejemplo, la islamización y la migración masiva son los principales enemigos de Europa, y justamente para detener esto tienen que unirse a Estados Unidos, ¿no? Cosa que es muy ridícula. Justamente dicen que la interpretación clásica de la nueva derecha dice que justamente estos problemas fueron causados específicamente por el liberalismo. El liberalismo es justamente la causa raíz de este problema. Sin embargo, Fayet y el resto de gente, ¿no? Que renegaron de todo esto, declararon al Islam y a la migración masiva como el enemigo principal, y así terminaron cayendo en las manos justamente, primero terminaron cayendo en los ojos de círculos conservadores norteamericanos, y bueno, no es sorpresa de nadie, el conservadurismo norteamericano es en realidad liberalismo clásico, y así lo interpretan también pensadores latinoamericanos, ¿no? Actualmente. Pero también gente de Israel, ¿no? Círculos intelectuales israelíes, incluso también servicios de inteligencia ahí, se meten justamente para apoyarlos y, en consonancia con ellos, rechazar esta interpretación tradicional, ¿no? De que el principal enemigo era el liberalismo, sino que ahora lo reemplazan con esta idea de que el principal enemigo es el Islam y es la migración masiva, ¿no?
Sin embargo, justamente como volviendo al tema de la multipolaridad nos dice que existe más de... No, vemos, ¿no? Justamente que no es que exista un solo mundo, ¿no? Que sería el mundo europeo, sino que existen muchos mundos, muchas formas justamente de ver la vida, justamente muchas como visiones y todo este tipo de cosas. Entonces, justamente es por esta tan compleja historia, ¿no? De la nueva derecha, que tienes muchas interpretaciones de la misma. Entonces, hay muchas formas de ver justamente estos desarrollos para la independencia europea. Sin embargo, aquí Markovics nos menciona algunas ideas que son bastante relevantes y que se han mantenido relevantes en el tiempo para la nueva derecha europea, que es primero que nada autonomía de las entidades locales europeas, ¿no? O sea, cada pueblo, etcétera, tiene que tener su propia entidad, ¿no? Que los represente a ellos. Entonces, ese es uno. Después está la idea de imperio, que le serviría para organizarse de la mejor manera posible. Después la idea de autonomía cultural a nivel doméstico. Y después la idea de, por ejemplo, un ejército común, unas relaciones exteriores comunes, etcétera, ¿no? Que puedan solucionar este tema, ¿no? De la migración masiva y de la islamización y todo este tipo de cosas. Después también está que Europa no es la única civilización en el planeta, sino que es una de muchas. Y después está también esta idea de los grandes espacios. Sin embargo, aquí también hay muchas interpretaciones de los grandes espacios para Europa, ¿no? Así como hace un paralelo, ¿no? Con la civilización islámica, donde tienes ahí grandes actores que hacen sus propios espacios, como por ejemplo puede ser Arabia Saudita y todo el Golfo Pérsico. Tienes allá Turquía, tienes a Irán, tienes Indonesia, etcétera, ¿no? Que cada uno de ellos configura su propia forma de la civilización islámica. Algo así también puede ser el caso de Europa, ¿no? Después, Dugin justamente habló del restablecimiento de, por ejemplo, los Habsburgo para obtener a un imperio austrohúngaro de nuevo, sin embargo, ahora unido con varios pueblos eslavos también, ¿no? Que podrían ahí configurar su propio espacio. Vemos un poco de esto en el grupo de, ¿cómo se llama? El grupo de Visegrado, por ejemplo. Podríamos ver en ellos un ejemplo de esto. Después está la idea de la Europa central, ¿no? De Midland, del centro de Europa, que básicamente fue desarrollada en la Alemania del siglo XIX, y ahí, por ejemplo, lo que se menciona es la unión de Alemania, Polonia y los Balcanes. Esa es otra idea. Después está la idea del Imperio Latino, que es una unión entre Francia, España, Italia. Después también está, por ejemplo, el gran espacio escandinavo, ¿no? Y también pueden haber otros espacios, grandes espacios europeos dentro de este gran espacio ya que es Europa. También está la idea de solidaridad, la idea de descentralización, y también justamente una de las ideas principales que nos queda, que es una de las más importantes también, que es rechazar justamente todo lo que significa la Unión Europea, la ilustración, la modernidad, ¿no? Y todo ello, que básicamente es rechazar el enclave norteamericano, ¿no? Y el control norteamericano de Europa. También, como corolario, podríamos mencionar el concepto de nomaquia, que está desarrollando el profesor Alexander Dugin, que es básicamente el etnopluralismo a un nivel más filosófico, ontológico, metafísico, ¿no? Más profundo, espiritual, etcétera. Pero básicamente el concepto que tiene es que cada civilización tiene su propio logos, tiene su propia forma de pensar, tiene su propia forma de organizarse, sus propias tradiciones, culturas, valores, etcétera, ¿no? Y en el caso de Europa, ellos están buscando el restablecimiento del logos apolíneo en esa idea de la nomaquia, ¿no? Y que eso también los lleva también a un resurgimiento del cristianismo y la idea del catejón, ¿no? Y la idea de pelear contra el anticristo, ¿no? Que básicamente es la negación de Cristo, y crear un gran espacio cristiano justamente para esta lucha, ¿no? Que en esta interpretación, ¿no? Del liberalismo, como por ejemplo una especie de satanismo encubierto, una cosa así, podremos ver que de concretarse esto, podríamos ver en Europa, ¿no? Un gran espacio cristiano que estaría en conflicto abierto y directo con
los Estados Unidos, que serían justamente la civilización del anticristo. Y bueno, básicamente eso es todo lo que él quería dar para terminar su ponencia. Yo también, muchísimas gracias. Wunderbar. Vielen Dank, Kamerad Markovics. Exzellente Aufstellung über die Geopolitik der europäischen neuen Rechte für eine freie Europa in einer multipolaren Welt. Muchas gracias, Alejandro Markovics, de verdad, por la tan magistral exposición. Por primera vez hemos tenido una conferencia prácticamente en 3 idiomas, un poco de alemán, sobre todo en inglés, y traducción impecable en español por parte de Alejandro Vázquez, del Centro de Estudios Crisolistas. Muchísimas gracias. Doctor Manuel Espinosa, por favor. Well, thanks to Mr. Markovics for this so illustrative conference today. He explained how crucial is to understand the existing dynamics between Europe and the United States. Since Europe and the United States have been allies for decades, bound by a shared history, values, and common interest. For example, the North Atlantic Treaty Organization, NATO, that serves as a cornerstone of transatlantic cooperations, emphasizing mutual defense and security. And even when tensions and disagreements have arisen over various issues, including trade, defense spending, these have generally not been of a magnitude to suggest a complete break in the transatlantic alliance. There is no doubt that the geopolitics of the new European right is of utmost significance in today's era of multipolarity. Understanding the Earth geopolitical power dynamics and the concept of an independent Europe is vital for navigating in the complex global landscape. And this complex global landscape goes through the European independence from the United States. So it is possible European independence from USA. Some say it is just an hypothetical situation. Others say it's just a matter of time. Just several allied developments will need to occur. To imagine in a scenario where Europe seeks independence from the US is not so impossible due to now the special military operation, the Russian special military operation in Ukraine. My question for our guest is, can you accept the idea that after the conflict in Europe for Ukraine, countries like France, Germany, and Italy will consolidate the Eurasian air power in a clear alignment with China and Russia? Yeah, I personally can definitely imagine such a scenario, especially after the defeat of the West and NATO in Ukraine. I guess the already existing conflicts between the European elites and the European masses will only grow stronger. And also, even inside the European elites, there are some voices who say, okay, we want to end this mode of confrontation and simply want to coexist with China and Russia because of the energy and trade overall. And I guess if, on the one hand, the masses calling for peace, and on the other hand, the politicians striving for an end of total dependency on the United States, if they succeed, it's definitely possible
that an independent Europe could emerge out of this currently ongoing disaster in Ukraine. Today there was just a message by RIA Novosti in an article that they destroyed a German Leopard 2 tank in Zaporizhzhia, and inside this tank there were 4 German soldiers from the regular German army. So this would be the first proof for direct NATO involvement on the battlefield. And I guess that, of course, a defeat of Ukraine in the conflict would not only mean a defeat for globalism in Ukraine, but of course also a defeat for globalism in the whole of Europe and in America. And yeah, therefore I guess it's highly possible that out of this defeat, a new awakening of the European people could follow, and therefore hopefully an end of American hegemony over the old world. Thank you, Mr. Markovics. I only... Voy a traducirlo bastante rápido, básicamente okay, lo que... claro. Sí, lo que aquí le preguntó justamente el doctor Manuel Espinosa a nuestro invitado Alexander Markovics es si es que él veía la posibilidad de que después cómo veía la situación, ¿no? de que se podría consolidar la Unión Euroasiática, ¿no? Entre Rusia y China, ¿no? En el gran espacio euroasiático, justamente en este contexto de la operación militar especial que se está llevando a cabo, ¿no? Entre Rusia y los territorios rusos y ucranianos, ¿no? Entonces, básicamente, aquí Alexander nos menciona que existe un conflicto abierto entre las élites europeas y los pueblos europeos. Y de hecho, hay algunos miembros de esas élites que justamente ya no quieren saber nada con la guerra, simplemente quieren coexistir con Rusia, China, y simplemente se han dado cuenta, ¿no? Que la guerra no es sustentable, no se puede autofinanciar, ya llegó a su tope. Lo mejor que pueden hacer, y también lo que hacen, por ejemplo, las masas, es que las masas europeas están apoyando la idea de la paz, están apoyando justamente terminar con esta locura, y que los políticos, algunos de estos políticos europeos, ¿no? Que recogen estas ideas y también están apoyados por estas élites que ya solamente quieren coexistir, están buscando desligarse de Estados Unidos, ¿no? Están proponiendo este tipo de políticas más directas, ¿no? Salirse del eje estadounidense, ¿no? Entonces, puede existir un escenario en donde justamente esto sí ocurra, ¿no? Dentro de la Unión, incluso dentro de la misma Unión Europea. Sin embargo, ahora, como estamos viendo, ¿no? Los tanques que están entrando, ¿no? al territorio ucraniano, etcétera, ya estamos viendo que eso es prácticamente involucramiento directo de la OTAN, ¿no? En el campo de batalla. Que también la derrota de Ucrania no va a significar solamente una derrota para el globalismo, sino que también podría existir un despertar de la gente europea, y en tanto exista un despertar de la gente europea, puede existir también, puede llegar la idea de la Europa soberana, más pronto de lo que habríamos creído. Excelente. Un tanto la pregunta también era sobre si países como Alemania, Italia y Francia iban a empoderar el poder de tierra geopolítico de Eurasia, alineados a China y a Rusia después de este conflicto. Ok, le voy a hacer otra pregunta al amigo Markovics. Adelante, doctor. Well, I also want to ask to Mr. Markovics that several days ago, a high representative of the Middle East have recently said that the Arab war will replace Europe as a power center in the international relations. How do you see, Mr. Markovics, this shift in geopolitical terms? Yeah, I guess first and foremost, it's good that the Arab world gets a stronger representation in geopolitics and in a multipolar world, because of course the last decades were somehow defined by the fact that the Arab world fell victim to imperialist aggression, and therefore it's only good if countries like Syria, like Egypt, and other Arab countries get a stronger representation on an international level.
Of course, for Europe, it's unfortunate that it loses power on an international level. On the other hand, you could say that this is also maybe not only a crisis for Europe, but a crisis in the classical antique sense, that it's basically a moment where you can, think about what you're doing in the world and maybe choose another way, and not this way of unipolar aggression and Western imperialism and universalism. And I guess the best thing Europe could learn out of this loss of power is that it starts to focus on itself, on its own problems, on the rediscovery of its own identity, on its fight against globalism, and leave all this Western imperialism and the ideology of enlightenment behind. And if that happens as a consequence of this loss of power, I think it's the best thing which could happen to Europe, of course, because at the very moment, the worst thing that could happen to Europe would be the war for Ukraine totally escalating and also coming to Europe, maybe also fought with nuclear bombs, who knows? Because then this also would mean the end of Europe after 2 world wars. There's this famous quote by the German communist Bertolt Brecht, who said that the proud Katark, referring to the Punic Wars, fought 3 wars. After the first war, it was still strong. After the second war, it still existed. And after the third Punic War, there was no Katark anymore. And I guess this would also be the destiny of Europe if this very conflict for Ukraine escalates into a proper Third World War. Therefore, I'm somehow content with the current situation, leading to a gradual loss of European power, with a gradual loss of European prosperity, because it also forces the European peoples itself to think about the situation, to get out of this materialism and consumerist induced sleep and zombie states most Europeans are actually inside at the moment, and starts to become humans again, and rediscover their own ancestry, rediscover their own systems of philosophy, and start to think again and to become humans again. Because at the very moment most Europeans don't think anymore, they are not able to decipher all these lies which are constantly told to us on the mass media. And therefore I guess we need some kind of events. We need a deep cut in our current political situation, because otherwise we will sleepwalk into death or stay inside this very heart of hell we are at the moment. And I guess this is some kind of wake-up call. Hopefully a lot of Europeans will hear, and I'm doing my part to wake up as many as possible, so that of course Europe can become sane again and normal again, and play a constructive role in a multipolar world, and stop this kind of amok run it's doing in the Middle East, it's doing in Eastern Europe since 1991. And I guess this would be the best future possible for Europe, that it's simply starting to become Europe in a traditionalist sense, and stops to think that Europe is the whole world and everyone has to be like Europe. Alejandro. Sí, bueno, básicamente aquí el doctor Manuel Espinosa me preguntó, quiero preguntarte lo siguiente. Hace algunos días un alto representativo del Medio Oriente dijo que el mundo árabe reemplazará a Europa como uno de los centros de poder en las relaciones internacionales, ¿no? Entonces le preguntó, ¿cómo es que tú ves este evento en términos geopolíticos? A lo que responde Alexander Markovics, que si el mundo árabe se vuelve más fuerte, ¿no?, en representación geopolítica dentro de este mundo multipolar, esto quiere decirnos que el hecho de que el mundo árabe, que ha estado bajo ataques y ocupación imperialista, como ha sido en el caso de Siria, por ejemplo,
esto es positivo para nosotros, ¿no? Sin embargo, actualmente esto es negativo para Europa, y esto también implica una crisis europea. Un momento puede... ya. Sin embargo, esto también, lo que yo digo que es positivo es porque ese es un momento que ocurre en donde tú puedes sentarte a pensar, ¿no? ¿Qué es lo que estás haciendo en el mundo, ¿no? Y si es que bajo estas reflexiones puedes tal vez elegir otro camino a seguir, ¿no? Y este otro camino puede llevarnos a desligarnos del imperialismo y del liberalismo occidental, también redescubrir nuestra propia identidad en tanto europeos y pelear contra el globalismo, así también como rechazar la ilustración y el imperialismo occidental. La guerra de Ucrania, si bien puede escalar, también existe, ¿no?, el riesgo de que se tiren bombas atómicas, ¿no?, dentro de Europa, y eso puede significar el fin del mundo europeo. En este sentido también hace un paralelo con las guerras púnicas, en donde en la tercera guerra púnica se destruye absolutamente todo, Cartago, ¿no? Entonces dice que también se encuentra muy contento por la pérdida del poder europeo y también con la pérdida de la opulencia europea, porque esta situación lleva a la gente a que piense, a que se aleje del consumerismo, ¿no? Y que se vuelvan humanos otra vez. ¿Por qué dice que se vuelvan humanos? Porque la gente vuelve a pensar. Entonces, en tanto piensen, vuelven a ser humanos. Porque cuando ya no piensen más, no podrán descifrar las mentiras que están haciendo los grandes medios de comunicación occidentales, y que, por tanto, ellos necesitan de un tipo de evento, ¿no? Un tipo de corte profundo en su situación política. Si no, ellos podrían estar caminando como sonámbulos hacia su propia destrucción, y que él está haciendo su parte en tanto sea posible, para despertar a cuantas personas sean posibles, ¿no? Para que Europa vuelva a ser normal y pueda ser integrada dentro de este mundo multipolar, y que también vuelva a ser Europa en el sentido tradicional, y dejar estas onceras, ¿no? Estas ideas de que Europa es todo el mundo y todo el mundo tiene que ser como Europa, ¿no? Del jardín y todo esto, ¿no? Que se olviden de eso. Y básicamente eso es lo que él mencionó. Muchas gracias. Carlos. Si es que quiere explotar la conferencia de nuestro amigo Markovics, si me permitís hacer otra pregunta. Sí, adelante. Pero, claro, está bien. Adelante, doctor, sí, está bien. Okay, Mr. Markovics, thank you for your clever responses to difficult scenarios and questions. A great part of your conference was about European identity shift. And also it is just a very, very difficult dilemma for Europe. My question is, how possible is to speak about European identity now, where a river in European continent still is easily separate not only a European country from another, but a different culture from another inside European territory? And second, because the Arab and African migration has changed the face of the whole European identity. Just see football teams where Africans play for white Europeans. Can you tell us a little bit more about this? Mm-hmm. Yeah, I guess when it comes to European identity, you have to somehow, clear-cut case of a civilization with a common history, with a common identity forged over a long period of time. Of course, you have different religions, you have different languages, but with this common historical ancestry since the time of Hellenism and Alexander the Great, and of course the Roman Empire, it's clear that you can say there exists a European civilization, even if it's divided. You only have, I guess, to reformulate it in certain kinds. For example, of course, if you want to create an independent European civilization, you would have to fight globalism. You would have to fight enlightenment, which is unfortunately also a part of European identity. And then, of course, modernity and postmodernity, which also have came into existence in Europe. But as Professor Alexander Dugin has portrayed in his introduction to Nomakia, you can find all the lectures on
by deuma.tv. He said that Europe actually has a double existential horizon. So on the one hand, you have this Apollonian, Dionysian ancestry dating back to the Indo-European nomads and the conquest of Europe. And of course, you also have the other existential horizon, which consists out of the pre-Indo-European farmers and their matriarchal civilization, which got conquered by these very nomads. So this possibility of materialism and basically this matriarchal culture, which culminated in the very post-modernity we are living at the moment in Europe, will always be inside us, of course. But on the other hand, we also have the other existential horizon, which is basically very idealistic, patriarchal, warrior-like, and also focused on transcendence, on God. And this very philosophy is, for example, also represented by Julius Evola and the thinkers of the New Right, Alexander Dugin. And this is also a possibility which is inside us. So we only, as Europeans, have to end this discussion with us in that sense that we say, okay, we want to scale back this pre-Indo-European dimension, and on the other hand, focus on this Indo-European dimension we have inside our existential horizon. Of course, this is not an easy process, and it would make necessary the new beginning in philosophy, for example, Martin Heidegger spoke about in his philosophical work. But as Alexander Dugin highlights in his writings on the Indian logos, actually things like that have happened in history. For example, in Hindu civilization, after the very emergence of the first kind of Buddhism, you also had the total breakdown of Hindu civilization. But Hindus, for example, for themselves then decided that they have to restart the civilization, that they have to reinvent themselves based on their own patriarchal tradition. And they were able to do that. So it's not set in stone that Europe will collapse and end, but there is the possibility of a new beginning, of a rebirth. And I guess this also directly leads us to this question about mass immigrations and the football teams in France and in Germany, where you don't have any Germans or French people anymore, but Africans. I guess this phenomenon of mass migration, of course, is very serious, especially in the European metropolis and the capitals like France or England, like France or London or Berlin, for example. But I don't think that this is a problem you can't solve. So on the one hand, this problem of mass migration and mass criminality, etc., it only exists because our ruling politicians say they want that to exist. So it's the old strategy of divide et impera, like the ancient Romans said. You have to divide and conquer the people and rule over them. So of course you are creating new problems you wouldn't have had before. Therefore you have these developments of mass migration, also because of capitalist economy. And I guess there was a world before capitalist economy. There was a world before liberalism. There was a world before mass migration into Europe because of this development. So it is definitely possible to imagine a world without liberalism, without mass migration, and without the capitalist economy. This is possible. We only have to think about it, to bring it into existence, to create the very ideas which make another world possible, and then we can do that. So this is the reason why I call every European to start thinking about philosophy, studying history, and other important subjects in order to make it possible to find these solutions. And we already have with fourth political theory, we have first traces into this direction, first concepts. We actually could even
enact immediately in order to solve a lot of these ongoing problems. So, for example, if Europe would start, if Europe would stop to wage imperialist wars all around the world together with the United States, if it would stop to rob resources from Africa and Asia and the Middle East, you also would not have these policies of mass migration. And if Europe would say, okay, we actually don't need mass migration, we want to give our own peoples incentives to procreate, to have large families, etc., you could also do that. It's basically not impossible. You only have to have the will for that. So therefore, I reject this Manichaean vision of Guillaume Faye, who speaks about the colonization of Europe and that now it's a fight of the North against the South, and that we have, basically, that we basically have to kill all these people. I don't think that this is necessary, and I definitely think it's also the wrong way to solve the problem. I think you can solve all these developments peacefully, and the only people who really have to be put to justice are actually the globalist elites, which caused all these developments, which caused the wars in Syria, in Iraq, in Northern Africa. You have to come to terms with these people. You have to come to terms with people like Maria Abramovich, with Klaus Schwab, which all these people behind the Great Reset and also this Satanist culture politics inside of Europe. And you can bring them to justice. That is not impossible. And you can even do this with dignity, with righteousness, without becoming tyrannic. So I think you can solve all these problems. Of course, they are now looking very grim and very dire, but they are only looking as grim and as dire because we don't have any political elites who are able to enact political alternatives. But the political alternatives, the concepts, in order to stop all these developments, they are either being fought at the moment, or we already have ideas how we can stop these developments. Of course, the problem of European nihilism still exists, and we have to surmount this problem, solve it on our own, but it's not impossible. We can do that, and therefore we have to take part in Nomachia. We have to take part in this war of minds, and when we do take part in a war, we can of course win the war. It is not a destiny that we must lose it, that we have to cease to exist, but we have to fight. We need the will to fight. We have to create that, and if we have this will to fight, the spiritual battle, I think, and I'm convinced that we can win it. Therefore, I'm taking part in it, and I can only call to arms all other able-minded Europeans who want to make a difference, who want to change Europe, and in a certain degree also change the world with that. It is possible. We only need to join forces, to take up the arms and fight. Alejandro ha hecho un excelente trabajo hoy. Te felicito, Alejandro. Sí, estoy metiendo en el turbo. He tomado hoy día mi cafecito. Una pregunta por ahí quisiera para complementar, ¿no? Pero antes de eso voy a traducir, ¿no? Por favor. Entonces, aquí justamente el doctor Espinosa le está preguntando, ¿no? Bueno, menciona, ¿no? Que hay una situación donde hay un cambio de paradigma respecto a la identidad europea, ¿no? Si es que es posible hablar de ahora, ¿qué tan posible es hablar de una identidad europea ahora, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay cosas bastante demarcadas, ¿no? Y separadas que se muestran de un país a otro, incluso en los ríos, etcétera, pero también tomando en consideración este fenómeno que ocurrió, ¿no? De la migración masiva de gente del mundo africano y del mundo árabe, que incluso se ve reflejado en los equipos de fútbol, ¿no? Entonces, aquí Alexander Markovics justamente nos menciona que sí, existe un paralelo, ¿no? Podríamos hablar con el mundo árabe respecto al mundo europeo, porque es una región que tiene una historia en común, una identidad común, por más que hayan diferentes religiones y idiomas,
existe una, ¿cómo se dice esto? Una ancestry, Identidad ancestral. Sí, claro, justamente, una ancestralidad común, ¿no? Desde, por ejemplo, Alejandro Magno, desde el Imperio Romano, ¿no? Entonces, podremos decir que sí existe, efectivamente, siempre ha existido una civilización europea en ese sentido, a pesar de que esté dividida. Ahora, para pelear contra el globalismo, para pelear contra claro, una civilización europea que debería pelear contra el globalismo, que debería pelear contra las ideas de la Ilustración, que muy tristemente, en realidad la Ilustración sí forma parte de la identidad europea, y la modernidad y la posmodernidad, ¿no? Parte de esto podríamos encontrarla en la nomaquia de Alexander Dugin, ¿no? Donde, por ejemplo, ahí Dugin habla sobre Europa, que Europa tiene un horizonte existencial doble, ¿no? Primero que nada existe el logos apolíneo, ¿no? Que ha existido por parte de los conquistadores indoeuropeos, ¿no? Que Junior. la conquistaron, y después está también la otra parte, que es de las civilizaciones pre-indoeuropeas, ¿no? Que eran más que nada los granjeros, ¿no? Todo este tipo de gente, y que vivían más que nada en civilizaciones matriarcales, que son las civilizaciones que fueron conquistadas, una civilización matriarcal justamente que fue conquistada por los indoeuropeos. Entonces, Markovics resalta que, bueno, la verdad que ambos siempre van a ser parte de nosotros, entonces no tiene ningún sentido rechazar uno y todo eso. Simplemente lo que aquí se hace puntuación, ¿no? Y énfasis es que nosotros estamos buscando ahorita un resurgimiento del logos apolíneo, que justamente tiene el tema del cristianismo, ¿no? La trascendencia, ¿no? Sobre los temas de Dios y etcétera, ¿no? Que, por ejemplo, ya hablaban otros pensadores europeos como Junius Evola y también los pensadores de la Nueva Derecha que él estuvo describiendo. Justamente se le busca un nuevo inicio en la filosofía, ¿no? Que es básicamente lo que estuvo buscando Heidegger. Y la verdad que no va a haber algo como que una caída catastrófica, etcétera, o sea, como que algo predestinado, porque, por ejemplo, miren a India, ¿no? India se pudo reconfigurar y se pudo redescubrir. No se autodestruyó, sino que tuvo una evolución diferente. Eso también podría ser posible dentro de Europa, ¿no? Ahora, sobre este fenómeno de la migración masiva, esto es un fenómeno muy serio, y especialmente en las metrópolis, como por ejemplo vemos en París, Londres o Berlín, esto existe, está muy presente y no es un problema que se pueda solucionar. ¿Por qué? Porque existen, este problema existe mayormente porque los políticos quieren que existan. Entonces, en tanto ellos no conquisten el poder, ¿no? Va a seguir existiendo. Básicamente es una estrategia de dividir e imperar, ¿no? Dividir a la gente y conquistar a la gente y hacer lo que manejen sus designios, ¿no? Entonces esto hay que recordar, ¿no? Que existía un mundo antes del capitalismo, antes de la migración masiva, ¿no? Antes de la modernidad, y también entonces hacer énfasis en que puede existir un mundo sin liberalismo. Solamente tienen que pensarlo y hacer que se manifieste en su realidad. Por eso justamente Markovics dice, ¿no? Yo hago el llamado a cada europeo para que empiece a pensar por sí mismo, empiece a estudiar filosofía, estudiar historia, estudiar artes, estudiar todo conocimiento importante que podría ayudarnos a que llegue esta solución. Podríamos actuar inmediatamente para solucionar muchos de estos problemas, si es que esto se diese así. De hecho, Europa, en ese contexto, Europa dejaría de hacer guerras imperialistas en el mundo y también dejaría de financiarlas. Entonces, al ya dejar de hacer eso, podríamos tal vez enfocarnos más en nuestra gente, dejar de lado estas políticas de migraciones masivas, y podríamos justamente tener, yo que sé, políticas de natalidad, podríamos tener políticas de reinvertir en la gente, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que también se ven en los populismos europeos. De hecho, también dice que para que todo esto acontezca hay que, uno, ser consciente, y dos, tener voluntad política. Cosa que estoy completamente de acuerdo ahí. Él también dice que él rechaza justamente, tajantemente, las ideas de Guillaume Fay, ¿no? De la Nueva Derecha y de estos renegados, porque ellos hablan de una colonización del sur global, ¿no? Hacia el norte global, ¿no? Un nuevo barbarismo, todo ese tipo de cosas, y que al final terminan en estupideces, ¿no? De toda la vida, de que sí, que hay que hacer guerra con los migrantes, hay que masacrar a los migrantes, ¿no? Y él no toma para nada serio eso de hecho es un ridículo, dice, yo rechazo eso. Sí, yo he leído también, sí, no, bueno. Ya bueno, en fin, entonces dice que hay que llegar a unos términos comunes con la gente justamente que ha sufrido esto, ¿no? La gente del norte de África, del mundo árabe,
ahorita lo que estamos viendo en justamente África, ¿no? Ya en la África subsahariana, todo esto, y que hay que, por ejemplo, nosotros, ellos, ¿no? En tanto europeos, hay que llevar a gente como Klaus Schwab y Marina Abramovic, ¿no? Toda esta gente, toda esta gentuza, que en realidad son satanistas, ¿no? Y todo este tipo de cosas, hay que llevarlos a la justicia, ¿no? Y hacer una justicia popular contra ellos. De hecho, pero actualmente no existe ninguna élite política ni ninguna voluntad política para lograr este desarrollo. Sin embargo, nosotros sí podemos tomar parte de la nomaquia, que es la guerra de las mentes, que habla Dugin, y pueden tomar, en tanto ellos tomen parte, no tomen una posición y tomen justamente una postura firme respecto a esto, sí es posible ganar. De hecho, es posible, solamente hay que juntar fuerzas, ¿no? Hay que unirse con otros que también estemos en las mismas coordenadas y de ahí tomar las armas disponibles que hayan en esta guerra de las mentes, ¿no? Y pelearla y vencer. Y eso es lo que dice. Bueno, ya para ir cerrando, hay un par de preguntas interesantes bueno, del público, y también la voy a unir a la mía, que también, ¿no? Son breves preguntas, y reflexionar sobre todo, que muy de acuerdo con lo que está mencionando, ¿no? El problema de la migración en Europa es sobre todo un problema causado por la misma voluntad imperialista que alguna vez tuvo Europa, ¿no? Y qué bueno que se entiende y se comprende de que el asunto tiene que ver, ¿no? Fundamentalmente con las raíces del liberalismo incrustadas, ¿no? Dentro de la Europa, de las estructuras políticas de Europa, y que si no se erradica esto, seguirá siendo vasalla o seguirá avasallando. Perfecto. Bueno, Mr. Markovics, we have two questions. The first, what is the reason why globalism has not penetrated certain cultures and others have allowed themselves to be easily manipulated? And second, Professor Dugin once said that disintegration of the European Union is near. Do you think so? So the first question was why globalism lets certain cultures disintegrate and why others don't integrate on its instance. Was it right? Yeah? Okay. Yeah, so I think the reason for that is that certain cultures, for example, in Western Europe, were already heavily destroyed by themselves. For example, in Europe, since the end of Renaissance, you have this reign of rationalism. You have the destruction of Christian beliefs and the rejection by the ruling elite. And for example, also the ideas of enlightenment, they originated in France and were also very popular in England, in Germany, unfortunately also in Austria, at least since the end of World War I. And therefore, all these cultures who have themselves worked towards their destruction of their traditional culture, of course, have been then easily victims for globalism. And this is the reason why, for example, you have all these mass migration, this LGBTQ propaganda, etc., in a very strong position in France, in England, in Germany, in Western Europe. But on the other hand, you have countries in Eastern Europe, like, for example, Hungary, like Russia, and also to a certain degree Poland, who, for example, only experienced liberalism in a strong way since 1991. Maybe they also have experienced communism before, and also communism, of course, destroyed traditional elements of these cultures. But in contrast to liberalism, communism was more traditional than liberalism because it built up on collective identities, like, for example, even the idea of working class as a subject of history is at least more traditional than, for example, liberalism, who says, okay, the subject of history is the individual. And therefore, more collective and traditional structures have been able to be preserved in Hungary and in Russia than, for example, in comparison to Austria and to France and Great Britain. And therefore, people in Hungary and in Russia are still able to defend
their own people to defend their civilization, in contrast to Western Europe. So that is one question. And what was the other question again, please? Professor Dugin once said that the disintegration of Europe is near. Do you think so? Yeah, the disintegration of the European Union, it could actually happen quite fast, because so far the only reason why people joined the European Union was this pursuit of happiness on the European level. It was the promise that we will all live in peace and prosperity when we join the European Union. And on the other hand, for example, in Austria, you had in the 1990s the propaganda, if Austria is not joining the European Union, basically a big black hole would open suddenly from the earth and Austria would be dragged into hell. And of course, we would recite to the old bigoted ideals of nationalism, of racism, of xenophobia, of fascism, etc. And we would go economically bankrupt, etc. But yeah, nowadays, if you look at Austria, since we joined the European Union, nearly 30 years ago, we lost a lot of economic prosperity. We were actually forced to accept more and more and more mass migration. We were forced to adopt LGBTQ laws, etc. This whole homosexuality cult. We are forced actually to adopt a hostile policy towards Russia. And this is not only the case in Austria, but also in Germany and other European countries. So, of course, the dream of the European Union, it no longer exists because it got refuted by reality. And therefore, I guess if this economic development worsens in Europe, and it's already very bad, if it worsens, if we lose, or if the globalists lose the war for Ukraine, of course, this will only accelerate. And yeah, I'm very positive about that we will witness the end of the European Union, hopefully rather in 10 years than in 20 years. But I can say it, how strong the globalists will invest in preserving the European Union, what they will be ready to risk. But as you can see in France with the protests of the Yellow Vests, as you can see with the economic deterioration of Germany, which is basically the engine of Europe. If these developments continue, of course, the European Union will be finished. And yeah, I'm looking very positively forward to this day, because then we finally can reenact European sovereignty and yeah, become free again. Thanks. Alejandro. Sí, ahí voy. Bueno, hubo dos preguntas, ¿no? Primero que nada, hay una pregunta que dice, ¿por qué razón es que el globalismo no fue capaz de infiltrarse, ¿no? Y destruir algunas culturas? Sin embargo, otras culturas se han visto sumergidas en el globalismo, ¿no? Entonces, Markovics justamente nos menciona aquí que hay algunas culturas dentro de Europa occidental, ¿no? Que, primero que nada, habían sido ampliamente destruidas por ellos mismos. Porque, por ejemplo, ahí hace un énfasis en algo que sucedió, ¿no? Que es el fin del Renacimiento. Con el fin del Renacimiento empezó todas estas formas negativas, ¿no? La destrucción de la cristiandad, todo ese tipo de cosas, y es en base en esta situación, este caldo de cultivo que surge la Ilustración y las ideas de la Ilustración, ¿no? En Francia. Y no solamente es que surge ahí, sino que se volvió popular en Alemania y en Inglaterra, por ejemplo, ¿no? En Gran Bretaña. O sea, como que por más que haya sido un producto francés, por una razón es que fue popular en los otros lados también, ¿no? Y que también, en contraste con esto, tenemos que ver los fenómenos, ¿no? De migración masiva, leyes LGTBQ, etcétera, todo esto, justamente son en esos países en donde son más fuertes, ¿no? Entonces, justamente ahí vemos también otro contraste adicional que podríamos mencionar, ¿no? Que, por ejemplo, países, o darle un paralelo oscuro, por ejemplo, podríamos decir con países como Hungría, como Rusia, como Polonia, que solamente han experimentado el liberalismo de manera así de fuerte recién desde los 90, ¿no? Específicamente desde el 91 en adelante.
y que podremos ver que a pesar de que el comunismo haya destruido elementos tradicionales, ¿no? de las culturas de los países, de las culturas, etcétera, en realidad también podremos decir que a pesar de todo eso, el comunismo ha sido más tradicional que el liberalismo porque en tanto tiene estas ideas del colectivismo, de una identidad común, ¿no? De un horizonte común, ese tipo de cosas que no están presentes en el liberalismo, la verdad. Y que esta es una de las razones por la que la gente de estos países ha tenido justamente la oportunidad, ¿no? Y la habilidad de poder defender su civilización en contraste con lo que ha ocurrido en Europa Occidental, ¿no? Que es completamente distinto. Después hay otra pregunta, que es el profesor Duin habló de la desintegración de Europa. ¿Usted cree que está cerca de ocurrir? Y bueno, aquí nos menciona, ¿no? Que, bueno, si es que ocurre, podría ocurrir bastante rápido. Que la única razón porque la única razón por la que la gente se unió en la Unión Europea era por las promesas que hubo en ese momento, ¿no? Que había paz, prosperidad, el jardín, ¿no? De Borrell, el jardín. Eso era lo que les prometieron. Pero en los 90, justamente en Austria, específicamente, le decían que la propaganda para ellos era así: si ustedes no se unen a la Unión Europea, va a ser como una catástrofe para Austria, va a haber como un agujero negro, nos va a absorber, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué nos va a absorber, no? Porque vamos a volver a las ideas del nacionalismo, de la xenofobia, del fascismo, y Austria va a ser económicamente insustentable y va a ser destruida y nos van a llevar al infierno de nuevo, etcétera, ¿no? Ya saben, ¿no? Martillar siempre el trauma. Entonces, en base a esto es que se unieron, ¿no? Pero podemos ver el día de hoy que la prosperidad económica ha decaído muchísimo, ¿no? Y también, adicionalmente a esto, les están metiendo leyes por LGTBIQ, también hay leyes, ¿cómo se llama esto? Del suicidio asistido, de todo ese tipo de cosas extrañas, ¿no? Del transhumanismo también, etcétera, ¿no? Y que son solamente versiones aceleradas, estas son versiones aceleradas de las leyes. Son leyes de un liberalismo exacerbado, que se ha intensificado no solamente en Austria, sino también en otros países europeos. Entonces, este desarrollo económico en realidad se ha hecho cada vez más, se ha deteriorado cada vez más y más, y se sigue deteriorando cada vez más y más, y que si es que ya es malo, de hecho, si es que los globalistas pierden su guerra en Ucrania, esto solamente se acelerará aún más y podríamos nosotros experienciar, ¿no? Y ser justamente testigos del fin de la Unión Europea, que esto podría ocurrir en 20 años o podría ocurrir en 10 años, ¿no? Él dice, ojalá que ocurra en 10 años, la verdad, mejor, más rápido que tarde, ¿no? Porque también podemos ver que ya existen estos movimientos, ¿no? Como por ejemplo en Francia los chalecos amarillos y otros, así que justamente la situación también de la deterioración económica alemana, ¿no? Que han cerrado fábricas, han cerrado industrias históricas y todo esto, ¿no? Que solamente de continuar este tipo de situaciones, como él menciona, ¿no? Bien podríamos estar siendo testigos del fin de Europa. Y de hecho él está contento de que eso ocurra, ojalá, dice. Yo también. Bueno, estamos ya sobre la hora y ustedes saben que, ¿no? Tenemos una jefa que es Ivonne Alves, la que siempre nos está prestando el espacio y por supuesto también, ¿no? Haciéndonos recordar que hay límites en el tiempo. Nun, this is das Ende, die Zeit ist nun, liebste Kamerad Markovics, ¿no? Vielen Dank für diese meisterhafte Konferenz, ¿no? Ein großer Umarmung aus Latinoamérica, aus Perú, Argentina, Nicaragua. Bueno, gracias Vielen a Dank todos. für die Einladung. Vielen Dank für die Einladung. Oh. Thank you very much for the invitation. No, to you, friend. Ok, muchas gracias Alejandro Vázquez, por supuesto, por esta impecable traducción, cortesía del Centro de Estudios Crisolistas, Tanque de Pensamiento en Clave Nacionalista Patriótica de Lima, Perú. Y por supuesto al doctor Manuel Espinosa por su compañía. Y palabras finales, por favor, doctor. A lot of thanks to you, Mr. Alexander Markovics, for accepting our invitation. We hope that we will have you next time. And thank you to Alejandro Vázquez. A good job he
he has done today, and also to Carlos F. Mamani, the Vice Director of this course of Geopolitics. Thank you to all of you. Have a nice day. Have a nice day too. Goodbye. Bye-bye. Thank you, everyone. Auf Wiedersehen. Listo, nos vemos. El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，利用行力破解难题。 Конечно, должны работать кооперативно, должны Las matemáticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. runs on a low sampling rate, which is what creates stereotypes.